দ্য মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ বাই থমাস হার্ডি এমসিকিউ প্র্যাকটিস সেট। এর আগের ক্লাসে আমরা মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ এই উপন্যাসটি ইন ডিটেইল আলোচনা করেছিলাম। সেখানে আমি এই নভেলটি ইন ডিটেইল আলোচনা করেছিলাম, নভেলের গল্প বা প্লট, নভেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, থিম, স্টাইল, টোন, ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রকাশনা, সমস্ত কিছু আমরা এক্সাম পারপাসে ইন ডিটেইল আলোচনা করেছিলাম। আজকের ক্লাসে থমাস হার্ডির এই বিখ্যাত নভেলটি থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ 50টি এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি আগের ক্লাসটি যারা যারা দেখেছো, আজকের ক্লাসটি তাদের সবার পক্ষে ভেরি ভেরি হেল্পফুল এবং তোমরা অবশ্যই সমস্ত কোয়েশ্চেন্সগুলোর অ্যান্সার করতে পারবে। তাই অবশ্যই ক্লাসটা সবাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। তবে সরাসরি আজকের প্রথম কোয়েশ্চেনটি শুরু করার আগে বলে রাখি, যারা যারাই এই চ্যানেলে একদমই নতুন, কাইন্ডলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং চ্যানেলটা ফলো করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না। তাহলে পরবর্তী তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্গত এরকমই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশন সহজেই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। এছাড়াও ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক এবং একটা শেয়ারের পাশাপাশি একটা হাইপও করে দিও। এছাড়াও টিআরবিটি পিজিটি ইংলিশ 2025-এর প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে টিআরবিটির অ্যাসপিরেন্টসরা তোমাদের ফুল সিলেবাস বেসড সমস্ত টপিকের ওপরে ইন্ডিভিজুয়ালি গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত নোটস, ওয়ান লাইনার্স এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত এমসিকিউ সহ প্রত্যেকটি প্র্যাকটিস সেট পারচেস করতে হলে সরাসরি আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, যেখানে তোমাদের আগামী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি টেক্সটের ওপরে, লিটারারি মাস্টার্সের ওপরে, গ্রামারের ওপরে এবং রেটোরিক প্রসোডির ওপরে থাকছে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত এমসিকিউস এবং ফুল সিলেবাস বেসড সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটস এবং ওয়ান লাইনার্স। আশা করি তোমাদের আগামী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বানানো এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটস, ওয়ান লাইনার্স এবং এমসিকিউ সহ এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস সেটগুলি আগামী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের ক্ষেত্রে ভীষণই হেল্পফুল হবে। তাই যারা যারা ইচ্ছুক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এই সমস্ত নোটসের জন্য কন্ট্যাক্ট করতে পারো। অল নোটস, ওয়ান লাইনার্স অ্যান্ড প্র্যাকটিস সেট আর চার্জেবল। পাশাপাশি তোমরা তোমাদের আগামী এক্সামের প্রিপারেশনের জন্য আমাদের পেইড গ্রামার মেম্বারশিপ এবং পেইড টেক্সট মেম্বারশিপ গ্রুপে জয়েন করতে পারো, যেখানে তোমাদের আগামী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে থাকছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত প্র্যাকটিস সেট, গ্রামারের ওপরে এমসিকিউ সহ সমস্ত প্র্যাকটিস সেট এবং বিশেষ কিছু টেক্সটের ওপরে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লানেশন, ওয়ান লাইনার্স এবং আরও বিশেষ কিছু টেক্সটের ওপরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ সহ প্র্যাকটিস সেট বা মক টেস্ট। এবং এই গ্রামার মেম্বারশিপ ব্যাচ তোমরা অনলি ₹29-এ জয়েন করতে পারো এবং এই টেক্সট মেম্বারশিপ গ্রুপ তোমরা অনলি ₹89-এ জয়েন করতে পারো। তাই যারা যারা ইচ্ছুক আমাদের এই পেইড মেম্বারশিপ কোর্সগুলো জয়েন করতে পারো। সমস্ত পেইড মেম্বারশিপ গ্রুপের লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে। এছাড়াও আমাদের চ্যানেলে তোমরা পেইড ইএমআরএস পিজিটি টিজিটি ইংলিশের প্রিপারেশনের জন্য আলাদা কোর্স পেয়ে যাচ্ছ, যেখানে পিজিটি এবং টিজিটি ইংলিশের উদ্দেশ্যে ফুল সিলেবাস বেসড সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসেস অ্যাভেলেবল উইথ প্র্যাকটিস সেট। এছাড়াও বিপিএসসি টিআরই 4.0-র জন্য তোমরা কিন্তু আমাদের চ্যানেলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ক্লাসেস পেয়ে যাচ্ছ পেইড মেম্বারশিপ গ্রুপে। পাশাপাশি ডাব্লিউবি সেট এবং নেটের উদ্দেশ্যেও আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পেইড মেম্বারশিপ কোর্স থাকছে খুবই স্বল্প মূল্যে। তাই যারা যারাই এই সমস্ত এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, তারা চাইলে আমাদের এই পেইড মেম্বারশিপ কোর্সগুলো কিন্তু পারচেস করতে পারো। সমস্ত মেম্বারশিপ গ্রুপের লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করা থাকছে। এছাড়া ইংলিশ রিলেটেড যে কোনো ধরনের কোয়ারি থাকলে তোমরা সরাসরি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ বা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলেও যুক্ত হতে পারো। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে। ফিরে আসছি আজকের আলোচনাতে। আজকের প্র্যাকটিস সেটের প্রথম কোয়েশ্চেন দেখো, in which village does the opening scene of the mayor of Casterbridge take place? ভিলেজটা কোনটা ছিল? Weydon Priors. Option B will be the right answer. Next we come to question number 2. The opening scene is set during which season? During late summer. It was mentioned there. During late summer. আশা করি যারা যারা মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ নভেলটি লাইন বাই লাইন স্টাডি করেছো তারা জানবে, বা যারা যারা স্টাডি করোনি, যারা যারা আমার নোটসগুলো দেখেছো সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা অধ্যায় হিসেবে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও উল্লেখ করা হয়েছে। নেক্সট দেখো, অ্যাপ্রক্সিমেটলি হুইচ টাইম পিরিয়ড ডাজ দ্য ওপেনিং অফ দ্য নভেল রেফার টু? রাইট অ্যান্সার হেয়ার উইল বি বিফোর 1/3 of the 19th century had passed. Option C will be the right answer. What is the occupation of the man introduced in the first scene? First scene আমরা হেনচার্ডকেই দেখতে পেয়েছিলাম. He was a hay thrasher. Option B. Next we come to question number 5. What was peculiar about the couple's manner as they walked? What was peculiar? They walked in complete silence. It was peculiar about them. Option B will be the answer. What was the woman carrying in her arms?
The woman was carrying a tiny girl in blue knitted boots. Option B will be the right answer. What did the man hold before his eyes as he walked? The man held a ballad sheet. Option B will be the right answer. What event was taking place at Weydon Priors when they arrived? They means এখানে হেনচার্ড তার স্ত্রী এবং তার শিশুকন্যার কথা বলা হয়েছে। সেখানে একটা মেলা চলছিল, তাহলে ফেয়ার ডে, অপশন সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। নেক্সট উই কাম টু কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, হুম ডিড দ্য ম্যান ফার্স্ট স্পিক টু অন অ্যাপ্রোচিং দ্য ভিলেজ? কার সাথে প্রথমে কথা বলেছিল টার্নিফোয়ার? অপশন বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার। তারা প্রথমে একজন টার্নিফোয়ারের সাথে দেখা করেছিল। Next we come to question number 10. Which phrase in the passage identifies the man's attitude or personality? Look at the options. এখানে দেখতে পাচ্ছি dogged and cynical indifference. Option B will be the right answer. When the man awoke, what was the only sound he heard inside the mercury? It will be the buzzing of a blue fly. Option C will be the right answer. Next we come to question number 12. What object did the man find among the odds and ends on the floor? Right answer will be his wife's ring. Option B. কারণ তার স্ত্রী তার দেওয়া সেই রিংটি খুলে ক্রোধে অপমানে ছুঁড়ে ফেলে চলে গিয়েছিল। What did Michael Henchard discover in his breast pocket? He discovered the sailor's banknotes. Option C will be the right answer. Where did Henchard go to take his oath of abstinence? Right answer will be the village church. Option B will be the right answer. For how many years did Henchard vow to abstain from strong liquor? 21 আলোচনার সময় বলেছিলাম অপশন ডি। What did Henchard swear would happen to him if he broke his oath? He would be stark, dumb, blind and helpless. Option B here will be the right answer. What information did Henchard later learn about his wife and child? They had immigrated. সেটাই সে জানতে পেরেছিল। What named did Susan use years later when she returned to Weydon Priors? Mrs. Newson. Option C হয়ে যাবে right answer. How did Susan's daughter Elizabeth Jane describe her father? As a mariner drowned at sea. Option B will be the right answer. What did the formative women finally recall about the man in the courtyard? He had gone to Casterbridge. Option A will be the right answer. What was the blue fly buzzing in the empty mercury symbolize in Hardy's narrative? It symbolizes moral decay and emptiness after sin. Option B will be the right answer. Why does Henchard take his oath of abstinence in a church rather than elsewhere? It will be to give his vow religious solemnity and moral weight. Option B here will be the right answer. Henchard's self-imposed punishment of 21 years of abstinence reflects. It reflects his desire to atone for his moral transgression. Option A. The act of selling Susan and Elizabeth Jane at the fair primarily exposes the destructive power of impulsive pride. Next we come to question number 25. The formative women acts as a symbolic reminder of Henchard's past sin and guilt. Option A will be the right answer. Hardy's portrayal of Henchard's repentance best reflects his belief in. Right answer here will be the deterministic force of character and destiny. Option B. Which theme begins to take root in this section of the novel? Right answer will be the conflict between fate and human choice. The return of Susan and Elizabeth Jane after 18 years signifies. It signifies the cyclical return of the past in Hardy's fiction. Option A will be the right answer. What literary technique does Hardy use when Henchard vows for 21 years and later fails to keep it? Foreshadowing. It will be Purbabhash. Option A. Henchard's character at the stage of the novel can best be described as. It can best be described as passionate but morally flawed. Option B will be the right answer. Next we come to question number 31. What tune was the town band
What tune was the town band playing when Susan and Elizabeth Jane reached the king's arms? The roast beef of old England. Option B here will be the right answer. Next we come to question number 32. What was the name of the hotel where the mayor's dinner was being held? Right answer here will be the King's Arm. Option C here will be the right answer. How did Elizabeth Jane first learn that Mr. Henchard was the mayor? Right answer here will be by talking to an old man among the onlookers. Next we come to question number 34. What surprised Susan the most about Henchard when she saw him at the King's Arms? Right answer, his age and appearance. Option A. Why were Henchard's wine glasses empty during the dinner? আমরা দেখেছিলাম একটা অধ্যায়ে এটা, because he had taken a vow of abstinence. এটা তো অবশ্যই he had taken a vow of abstinence. How much longer was Henchard's oath against drinking to last? 2 more years. Option A. কারণ আমরা দেখেছিলাম the townspeople mentioned that Henchard's vow still had exactly 2 more years to run before he could drink again. Next we come to question number 37. What complaint was raised against the mayor during the dinner? Right answer here will be bad wheat and poor bread. Option B. What was Henchard's defense regarding the bad bread? Right answer here will be he said the wheat was spoiled by bad weather. Option C will be the right answer. Next we come to question number 39. Who was the young man that sent a note to the mayor during the dinner? Right answer here will be Donald Farfrae. Option B. Next we come to question number 40. Where did Donald Farfrae go to stay after leaving the King's Arms? The 3 mariners. Option B will be the right answer. Next we come to question number 41. What season is described at the beginning of the passage 9? Passage 9 এর beginning এ আমরা কিন্তু autumn দেখেছিলাম. Option C will be the right answer. Next we come to question number 42. Who is described as appearing no longer a great personage but a thriving man of business? অবশ্যই Michael Henchard. Option B. What emotion does Henchard feel when he sees Donald Farfrae's traveling bag? Resentment. Option D here will be the right answer. What convinced Mrs. Henchard to send Elizabeth Jane with a message to Henchard? His remorse for the past and loneliness. Where does Elizabeth Jane find Donald Farfrae when she first visits Henchard's place? In the office. Option B. What prompts Donald Farfrae to stay in Casterbridge instead of going to America? Henchard's offer and friendliness. Option B হয়ে যাবে right answer. Next, why is Joshua Job disappointed when he visits Henchard's office? Henchard had already hired another manager. That's why Joshua Job was disappointed. What is Elizabeth Jane's message to Henchard on behalf of her mother? Right answer here will be a notice that Susan Newson is in town and wishes to know if he will see her. Option C here will be the right answer. What sum of money does Henchard enclose in the letter to Susan Newson? Right answer here will be £5 and 5 shillings. Option B. And the last question of this practice set. Where does Henchard ask Susan to meet? Henchard asks Susan to meet him at the ring on the Budmouth Road. Option C here will be the right answer. তো এই ছিল মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউস। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে।